Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to another most requested video on my channel, which is how I edit my thumbnails. Okay, now let me tell you one thing. I don't consider myself as a professional thumbnail editor. Like मेरी जो thumbnail वगैरह होती है ना, I don't consider them as my best. I try to make them more attractive and more aesthetic as much as I can, but I don't think I do a pretty good job. Like it's okay-ish for me, but you guys seems to like those thumbnails a lot, since I was getting a lot of comments and a lot of DMs asking me about my thumbnails. So if you're a beginner, I think this video is going to be really helpful for you guys, because this tutorial would be super easy. You can easily create thumbnails, pretty aesthetic and pretty attractive thumbnails, I would say. मतलब as a beginner आप लोगों का काम चल जाएगा. Anyway, with saying all this, now let's get started with today's video and let me show you guys how I actually edit my thumbnails. First things first, what is a thumbnail? If you're a beginner and you have no idea what thumbnail is, let me tell you. जो वीडियो की कवर में होती है, बेसिकली जो वीडियो की पोस्टर होती है, उसको थंबनेल कहते हैं. Just like these pictures. And thumbnail ना बहुत ही ज़्यादा important होती है. So to create my thumbnail, I use two apps. First Lightroom and then Pixar. Now when I edit my normal pictures, मैं उसके लिए भी Lightroom and Pixar ही use करती हूँ. And even for thumbnail, there is no exception. Okay, so step one is I import all those pictures which I am going to use in the thumbnail on Lightroom. Then I edit those pictures in the same way. Like sometimes I use preset and sometimes I ordinarily edit those pictures. सारे pictures की ना जो effect होती है वो same रहनी चाहिए. So in this way the thumbnail looks more attractive. Now Lightroom पे सारी effects and editing करने के बाद the next step is to go to Pixar and यहीं से शुरू होती है हमारा असली काम, which I am going to share in this video. तो अभी देखो, thumbnail tutorial में ऐसे सारे tutorial तो नहीं डाल सकती ना, तो मैं ऐसे specific एक thumbnail का tutorial दिखा दूँगी and I will talk about the features and how I use those features and basically जो मैं करती हूँ, जो process है, and I hope you will understand the basic process and everything. I am going to share with you guys how I have edited this thumbnail. Let's do it. So open Pixar and you will get to see this page right here. तो पहले आपको edit a photo option पे जानी है. So you can see this option called background. एकदम ऊपर आपको corner में दिख रहा होगा. So tap on that. Then you can just select any background, no matter what color it is. Just select anything. Okay. I of course choose white background. This white background is going to be the base of my thumbnail. First I am going to crop the picture. तो go to the option called tools. Then select the option called crop and यहाँ से आप कोई भी रेशियो में क्रॉप कर सकते हो पिक्चर. यहाँ पे एकदम लास्ट ऑप्शन में आपको YouTube का थंबनेल का जो है रेशियो वही दिख रहा होगा. So select on that. That's it. Now I am going to the option called add photo. I am gonna be adding these three pictures. जो पिक्चर आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो. Then I'm gonna crop each and every picture into this रेशियो, मतलब 9:16 रेशियो में, ताकि ये तीनों पिक्चर मेरे फ्रेम में ठीक से सेट हो जाए. नाउ आफ्टर एडजस्टिंग द पिक्चर्स अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू टैप ऑन दिस राइट ऑप्शन. तो ये इतना तक सेव होगा, ठीक है. देन आई एम गोइंग टू ऐड 3 more pictures in different size and different shape. So again I'm gonna go to the add photo option and select these 3 pictures. Now I am going to this option called shape. Now from here you can crop those pictures in any shape you want, like square, triangle, round, heart. कोई भी शेप में आप क्रॉप कर सकते हो. बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दी हुई है. आई एम गोना बी सिलेक्टिंग दिस राउंड शेप एंड इसको आप कैसे भी करके इसका साइज चेंज कर सकते हो. तो ये राउंड शेप में क्रॉप हो गया. बाकी 2 पिक्चर्स को भी मैं सेम राउंड शेप में क्रॉप करूँगी एंड आई एम डन. नाउ यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ दोस पिक्चर्स एंड कहाँ पे आपको प्लेस करनी है वो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो. आई एम जस्ट गोना बी प्लेसिंग देम राइट हियर. नाउ ये 3 राउंड करके जो मैंने पिक्चर्स ऐड की है ना, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम गोइंग टू दिस ऑप्शन कॉल्ड ड्रॉ. यहाँ से ना यू कैन लिटरली ड्रॉ एनीथिंग. तो अभी इनफैक्ट मैं वही करने वाली हूँ. आई विल मेक सम डूडल्स. फर्स्ट आई एम गोइंग टू द कलर ऑप्शन एंड सेलेक्टिंग द वाइट कलर एंड यहाँ से यू कैन चेंज द ब्रश ऑप्शन. लाइक ब्रश का जो इफेक्ट होता है ना, वो आपको कैसे चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. बट आई एम गोना स्टिक टू द बेसिक ऑफ कोर्स. ऑल्सो यू कैन चेंज द ओपेसिटी ऑफ द ब्रश एंड द साइज ऑफ द ब्रश. सो आई एम गोना डिक्रीज द साइज ऑफ द ब्रश एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बॉर्डरिंग द राउंड्स जस्ट लाइक दिस. बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैट परफेक्ट प्रोमिनेंट राउंड शेप. मुझे ऐसे फ्री हैंड ही चाहिए. As you can see, it's
डन. Now what if आपको अगर perfect round shape चाहिए या तो फिर कोई perfect सा shape चाहिए, what you can do is you can go to the shape option and from here you can choose any shape. यहाँ पे भी बहुत सारी shapes available है. So suppose I'm selecting the round shape and यहाँ से भी आप opacity decrease and increase कर सकते हो. राउंड शेप की जो थिकनेस है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो फिल इन द शेप जस्ट लाइक दिस. हो गया आपका प्रोमिनेंट राउंड शेप. नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी बॉर्डरिंग दिस फ्लावर राइट हियर. इसको भी मैं बिल्कुल फ्री हैंड कर रही हूँ, बिल्कुल रफ स्केच की तरह ड्रॉ कर रही हूँ. नाउ आई एम ऑल्सो मेकिंग सम डूडल्स. हो गया. I'm just gonna be taking a quick break right here to talk about some products. More or less we all love to do makeup, don't we? But wearing makeup makes our skin dry and tends to damage it. Therefore we wish if there was a makeup that could also enhance our skin. Now, what if I introduce you guys to 2 makeup products that are enriched with active ingredients which you can use daily for that perfect glow and healthy skin from within? Yes guys, you heard it right. The first product I want to talk about is the 2% niacinamide pore minimizing primer by the Dermaco. Majority of the primers that are available in the market blurs out the pore temporarily, but none of them works from within to solve the actual issue. But this primer right here not just only blurs your pore temporarily but also permanently. Take a pea-sized amount of the primer, dot it all across your face and neck, then blend it gently with your fingertips. This primer is power-packed with niacinamide, which helps in reducing acne marks and spots. It evens out the skin tone. Vitamin E is a powerful antioxidant that helps to nourish your dry and flaky skin with its moisturizing and healing benefits and helps to strengthen skin barrier function. Subboclear MTMP reduces sebaceous glands, treats blackheads and reduces the growth of acne-causing bacteria for smooth, oil-free skin. It helps to minimize pores and fine lines effectively from within. With its sebum control technology, gives you an oil-free look. It has fragrance-free formula which reduces acne marks and gives you even-toned skin. You can use it every day as the base of your makeup. And the next product I want to talk about is the 2% niacinamide hydrating BB cream by the Dermaco. This BB cream is a perfect blend of makeup and skincare enriched with active ingredients. Apply it in the same way like the primer. It has niacinamide, hyaluronic acid complex and aquaxyl. Niacinamide helps in reducing acne marks and spots and evens out the skin tone. It provides necessary hydration with the 1% hyaluronic acid. This BB cream not just conceals but also heals your skin by reducing acne marks and spots. It helps to lock skin's moisture. This actives based BB cream has very lightweight and non-greasy formula which blends perfectly and plumps your skin. Gives a very natural dewy finish without making your skin cakey. Also guys, do not forget to apply sunscreen every day. You can use this product every day without any worries since it's not just a makeup product but also it takes care of your skin. All products by the Dermaco are fragrance free. Every time you buy from them, the Dermaco will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have placed to help over 10,000 students across the year. You can use my code SHINY 2023 to get a 20% discount. All the buying links are given in my description box down below. And now it's time to add the text. So यहाँ से आप text add कर सकते हो directly. यहाँ पे text option आपको दिख रहा होगा नीचे. I'm writing Sunday vlog. आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो. Here you can see a lot of fonts are available. कुछ free है, कुछ प्रो वर्जन में अवेलेबल है. सो आई ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स. मैं इतना कुछ फॉन्ट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ. बट लेट मी शो यू वन हैक हियर. यहाँ पे जो जो फॉन्ट्स अवेलेबल है, सपोज आपको उनमें से कोई भी फॉन्ट्स पसंद नहीं आ रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू गूगल एंड टाइप ऑनलाइन फॉन्ट. तो आपको फर्स्ट में ही जो साइट मिलेगा लिंगो जैम, आपको वहीं पे जानी है. टाइप एनीथिंग जो आपको थंबनेल में लिखना है बेसिकली. So I'm writing Sunday vlog and नीचे you can see there are a lot of fonts available. I always stick to these 4 fonts only. So I'm selecting this one. Okay, just have to copy and go to PixArt. Just tap on the text option and paste. वो font यहाँ पे copy हो गया basically. So now you can increase or decrease the size of the text. You can change the color. You can also add strokes. Strokes की color भी आप obviously change कर सकते हो. And strokes की amount भी आप increase decrease कर सकते हो. But I'm not gonna be adding any strokes here. And also you can change the opacity. You can blend the text. You can add shadow. You can bend the text. Like आपको ऐसे करनी है, ऐसे करनी है. Wait दिखाती हूँ. Like this or maybe this.
See, मुझे नहीं करनी है, I'm gonna keep it as it is, but I'm gonna be adding some shadows. And shadow की color ना मैं थोड़ी सी highlighted रखूँगी, so that जो font है ना वो थोड़ी सी highlight करे and noticeable लगे. And the last and final step I do is एक white border add कर देती हूँ. This is not a necessary step. Obviously you can ignore it. This is what I like to do with my thumbnails. It looks good to me, so I do it. So I go to this option called fit, and then I go to the option called ratio. And यहाँ से मैं thumbnail की YouTube thumbnail की जो ratio की option है वही select करी हूँ. And then I'm just gonna decrease the size of the thumbnail. So पीछे ना एक white background add हो गया है, as you can see. So this is it guys. This is how I basically edit my thumbnails. यही basic process है. Now घुमा फिरा के कुछ difference तो होती रहती है of course, but once you know the basics now, you can experiment according to your choice of course. And yeah guys, that is all about this video. I hope this video was helpful and you enjoyed watching. If so, then don't forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. Subscribe to my Bengali channel and that's Shiny. I have linked it in my description box down below. Follow me on Instagram. This is my Instagram handle. Please go follow me there to get more of me and to get more content. Comment down below if you have any video request or any video suggestion, or if you want to ask me anything. Share this video with your friends, and yeah, I'll see you guys in my next video. Bye.